আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? গতবার আমি ওয়েডিং রিসেপশনের আউটডোর প্রোগ্রামটা দেখিয়েছিলাম। আজ আমরা ইনডোর প্রোগ্রামটা দেখব। তো আমরা সবাই যে যার মতো বসেছিলাম। এরপর ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুম আসলো এবং আমরা সবাই তাদের করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম। মাশাআল্লাহ, তাদের অনেক সুন্দর লাগছিল। দে লুক সো গর্জিয়াস। বর যেহেতু সিলেটের, তো সিলেটের মোস্ট পপুলার গান দিয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। আমার কাছে এই পিচিটার পারফরমেন্স খুবই ভালো লেগেছে। The events that we're having today and all the other events leading up to this wouldn't be possible. So thank you. I also want to thank my parents. They're sitting right over there. They raised 8 kids and they still stayed mentally stable. So, that's a big accomplishment for my parents there. I also want to thank my siblings. They're spread over there too. Some are annoying, but overall, they're very caring and they're here today. I also have my friends. They're over there as well. So thanks for joining us. I also want to thank all the guests who showed up here today.
শাড়িতে প্রথম দেখেছি, মেয়ের বিয়েতে সেই শাড়িটাই পরতে বলেছি। হালকা পাড়ের নীল শাড়িতে প্রথম দেখেছি, মেয়ের বিয়েতে সেই শাড়িটাই পরতে বলেছি। প্রথম দেখার দিনটারে ভুলতে কি আর কেউ পারে, প্রথম দেখার দিনটারে ভুলতে কি আর কেউ পারে। হালকা পাড়ের নীল শাড়িতে প্রথম দেখেছি, মেয়ের বিয়েতে সেই শাড়িটাই পরতে বলেছি। তাকিয়ে দেখো তেমনি করে আকাশ আবার মেঘলা, খোলা চুলে খোলা হাওয়ায় তেমনি। Hi, my name is Zayden Huck, and I'm known as Joke the Joker in my family, and I'm here to tell some jokes. How did the French fry propose to the hamburger? He gave her an onion. What did the green light say to the red light? Don't look, I'm changing. Why did the student eat his homework? Because the teacher told him it was a piece of cake. What does a boy do when his football moves across the country? I don't know yet, and I'm not ready to find out. Flippy, Rainy will miss your hugs. Mama will miss your tiramisu, and Baba will miss your butter with asparagus dish. But I will miss everything about you. Woo! I love you.
আসলে এত আনন্দ উৎসব দেখে আমার দেশের কথা অনেক মনে পড়ছিল। আমার কাজিনদের বিয়ে যখন অনেক বেশি মজা করতাম। যাই হোক, আমার অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আজ এই পর্যন্তই। শুভরাত্রি এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই।